am mbégte ak kontaante rek comme niñ ko dee defee saa su nekk every Tuesday ak every Thursday ñu toogal leen fii si biir Gambia so ñu si waxtaanee current issue lépp li nga xamante ne rek xew-xew la ci réew mi wala waxtaan la ci réew mi wala wax la ci réew mi ñu waxtaanee ko ndaxte saa su ne dama dee wax ne ñàkk waxtaan dafay indi réeroo waaye saa su nekk suñuy waxtaan rek dinañ juboo ba léegi rek di nuyu ñëpp képp ki nga xamante ne rek jamono ji yaa ngi ñuy seetaan ci biir réew mi ak ci biti ak ñi nga xamante ne ñoo nekk ci diaspora bi ak ñi nekk ci prison bi duñ leen fàtte saa su ne di leen nuyu di leen ñaanal yàlla génne leen fa ñu nekk ci lali lopitaan yi tamit duñ leen fàtte saa yu ne ñu leen naa ñaanal yàlla delloowaat leen seen njaboot ndaxte lu waaye am rek te amoo wér amoo dara kon bàyyuñ kenn kaatoog mbokkoy na Gambie wérngal képp ñu ngi leen di nuyu di leen dalal si Gambian Talents TV saa su ne ñu leen di indi xibaar yu wér te wóor nga xamante ne saa yu nekk rek Tuesday bu jot wala Thursday bu jot ñu toogal leen si seen biir Gambia so ak comme ni ma ko dee waxee saa su nekk rek réew mi ñëpp a ko bokk te ku nekk am na si cër te lu ñëpp bokk lu ne ku ne nga ca te réew faw ñu koy waxtaanee te ñàkk waxtaan mooy indi réeroo moo taxit si biir Gambia so lépp li nga xamante ne rek nit yaa ngi koo wax si réew mi wala askan baa ngi koy joytu wala ñu ngi koy jàmbat ñu waxtaanee ko su ko defee mun nañoo am solution to our problem ndaxte problème bu nekk foog nga xam di root cause of the problem bala nga amee solution to that problem te foog naa ne Gambia ni every time ñu ngi wax bàyyi naa war nañoo xam lan mooy fan la root cause bi nekk just solution si ñoo ñëwagul rek waaye xam nañ problème si yëpp si biir réew mi tey nag ma dalal fi ki nga xamante ne mooy Amadou Sanneh bu UDP former minister of finance nga xamante ne media friendly la def saa su ne fu ko nit woo rek su jot bi su ko mayee dina ñëw nekkul ñi nga xamante ne dang leen a invite ñu laa fiil wala ñuy ñàkk a ñëw ci plateforme boo ko munti oo rek su amee jot incha allah dina ñëw teewee ko tey nag ñu bokk waxtaan bi maanaam moom mu nekk lu am solo ndaxte nit ku nga xam ne saa yu waxee nit yi jàngee si mbaa ñu jëriñoo si ñooñu dañ mata dalal saa su nekk ndaxte réew mi ñun ñëpp a ko bokk te ñun ñëpp a si am cër kon nag tey moom laa indi si biir Gambia so ñu waxtaanee yëfi réew mi yëfi Gambia nuyu naa la Mr Sanneh. asalaamaaleykum rahmatullahi ak sa staff yëpp nuyu naa leen maa ngi nuyu déglukat yi yëpp biir Gambia and also diaspora bi xam naa seen programme bi def day dem ba ci diaspora bi so ñëpp lay nuyu ne asalaamaaleykum ñu ngi laa fay bu baax a baax di la dalal rek beneen yoon si biir Gambia so amaan mbégte ak kontaante rek bokk ak yow li nga xamante ne mooy plateforme bi nag te yow moom Gambian Talents sa kër la miin nañ di la fi gis trop xëy na gis na waaye fii moom sa kër la biir Gambia nag comme ni ma ko waxee normally we discuss current issue yu nga xamante ne ñoo dee xew ci biir réew mi yu nga xam ne ñëpp a ngi koy waxtaanee tey nag benn si suñ waxtaan dinañ waxtaanee yëfi labor agreement bi nga xamante ne Gambia sign na ko ak ñi nga xamante ne ñooy waa Spain ak Arabie Saoudi gars yi war a dem foofu noonu mu nekk li nga xam ne tay coow bi bari na si dëkk bi lool nawet issue bi tamit coow li bari na si lool affaire président bi ñàkk a dem fële sa réew Arabie Saoudi bi tam nekk chairman of the OIC boobu tamit wax ji bari na si coow bi bari na secteur boo réew mi daal time bi secteur boo laa rek coow bi bari na foofu wax baa ngi bari kur attaquante bi fële dégg nga li nga xamante ne moom la docteur Cissé wax jëmale ko si ni nekk si diaspora bi mu nekk li nga xam ne génn na sax si benn interview am moom ak Mama Linguère mu apologize bon ni bari teguñ apologize bi parce que bu mu jógee foofu demaan na ko fi time mu attaque fa ki nga xamante ne mooy Madi Jobaate coach Pa Samba Diaw ak ñeneen ak ñeneen mu nekk li nga xamante ne daal comme nit personalize the issues waaw mu nekk réew mi yow tam ñu gis ne officiel gis nañ ki nga xamante ne mooy Abdou Wilane xam na seetaan nga ko ne ko Gambia for 5 years léegi MPP supporter la aw demoon na fële sa grand banta baabi gis nañ ne ekkiti na ay kaddu teg ko si sa kaw ne former minister of finance di programme Lamine Mané mu ngi fa woon mu ne yow daal suñu xoolee da nga korop mu ne waaw mu ne ba pare mu ngi wax ne within 3 months biñ la falee nga am 100 of hectares file Basori
gars yi rectify nañ ko nag loolu bëgg naa ñu tàmbale si parce que loolu nekk na li nga xamante ne gars yi ñu ngi ko wax ne kii mun na la see suu bon Amadou Sanneh na ko kii Lamin Mané na ko kii du nekk nit ku nga xamante ne dina la suu wala nekkul façon yooyu nga xam ne anything rek dañ laa suu so loolu nekkoon yi nga xamante ne suñ ne former finance minister bi dafa corrupt ak fan yi nii mbiri corruption yi nga ñëw IEC fële ports fële yu bari corruption time bi central bank yu bari fii ci réew mi jamono ji xel bi ñu ngi waxtaane yëfi corruption bi mu nekk li nga xamante ne Gambien yi rafetlu wuñ ko ndaxte su yi nekkee ne place yi nga xamante ne la nit yi ñu ngi taxpayers money la ñoo jël di fay institution yi nii transparency amut accountability amut si ban réew lañ nekka ndaxte su fekkee ne réew bi nga xamante ne amut transparency amut accountability every time ñu ngi wax indi woon nañ fi anti corruption bill bi ak yeneen ba léegi corruption yi mu ngi gën a manifeste mu ngi gën a xew si réew mi ñu ngi see teg suñ bot tey suñ ne institution bi moo corrupt gannaaw ëllëg ñu ne bële la gannaaw ëllëg te dafa involve millions of dollars yi nga xamante ne mun na moo génnee nit yi si situation bi nga xam ne right now ni Gambia bi mu ngi fi soo xoolee nawek système bi xam naa ne dinañ si wax after lii affaire yi dunda bi mu ngi cher ak yeneen yi nga xamante ne mun nañ koo take care of si lii nii tey su ñëwee ñu ne former minister of finance Amadou Sanneh dafa corrupt dafa lii parce que fu ñu waxee rek sa gars yi dañ leen di fen ne kabraɓe jee baro ñing kata ñing fenko naata ñing naata so sign su ñëwee ñu ne kooku dafa corrupt kooku lan la moo toon xam nga I wish nga seetaanoon programme yi rek seetuma woon that program to be honest unfortunately waaye xam nga soo ne kii dafa corrupt dañ ko war a teg ci dara man farming is a person because big ma call sa pour reminder yaa ngi ma wax ne yaa ngi jógee maa ngi wax ne Basori maa ngi fa doon dem di negotiate labor di farm pour ñëw so depuis early let's say mid-70s ak yooyu man I was engaged in farming Lamin laa doore ma ñëw Tujereng amoon naa fa good plot 200 by 200 and beneen bi féetoo 93 by 93 Yaya Jammeh's time foofu la social security estate ñëw suma fence bi Baba Bayat fence all around G5 kasu ñu ñëw bulldoze ko yëpp génne ko waxuñ ma dara sax man damaa dem rek dem xool li ñu def xam nga time Yaya Jammeh so moom he was let's say king and all the power belongs to him so sooner the government on that and to cut a long story short dem nañ ba ñu jox judgment and I was given the victory so ñu ne duñ ma delloo place bi so the compensation living because the social security plot suma lawyer bi moom moo doon negotiate on my behalf and they had to pay so ma dem bought another place so I'm still with my family so Basori nag Basori kañ nga secure parce que ñu ne biñ la fale within 3 months rek no xam nga let's say dealing with land boobu suma force compound ma ko amee Lamin boobu dama wàcc school di liggéey temporary clerks time central statistics fekk Indian bi moo ko xeedoon sax am na ki fa doon liggéey ma ñaami na la ma turam waaye moo ma encourage ne ma Sanneh let's go ma jaay la suma ne ko man mënu ma am mu ne déedéet dem ko mën a afford so ñu dem waaye kër bi comme këri gannaaw sa li ñoo wax dandang you know fu nga jiyee dara yooyu amut building waaye it has no road mu ngi surround white all fence man ne ko waaye fii naka lay duggee yow soo tëjee sa bunte man mënuma àgga suma kër mu ne ma déedéet du problème nañ dem naa la boole ak fii land owners then
so ma dem ñu boole ma kooku late imam Lamin Kawsu Boja yow kan nga ma explainal ko suma bopp mu ne ma yow suma doom nga sa pa xam naa ko imam la woon waaye he was working nawet da nga gis nit ñi nga xam ne ñi gëm yàlla di liggéey seen demuñ rek ne teg mbaxana ne ñaan non it's a part that I respected very much ne ma kañ dem na la time boobu xaaral ma ndax ma wax la naka la plot si doon waaw mun ngaa wax initial plot si I think was it around $45-65 per plot. Yeah. Just imagine today nga dem uti land you will pay millions. hundreds of thousands 100 200 300,000 ñu la laaj but I was a clerk fay bi grade 6 mutoon dara but then xaalis bi dafa barke woon I was able to take out of that agenda so depuis 76 I had been building buying from here different places bugguma wax expose ma bopp waaye suñ ñëwee to transparency so you sign in as a senior government officer one guy list all the assets then man kay I will willingly dinaa lifin suma assets but maybe waruma ko wax fii ñeneen dinañ ñëw rek try to twist it and use it against you but this is somebody who was working and earning and spending, investing. Xam nga suma demoon rek ma ne xaaral man ceeb laa bugg a xaaral ma jënd ganaar I would have spent all my money on consumables but man maa ngi ko doon invest in land a lot of land investment kon baaso sikkiyo nga ko bara nga some of it Minister of Finance some of it before nekkut benn some of it after because fi ma jëndoon family plot la dañ ko divide I bought from one then afterwards ki den doom boobu ñëw ko tam ne man tam bëgg naa jaay so that's how you develop that then bu fàtte man 96 resign on now from government I was working on privately my company and it's still operating accounting firm la do auditing so man suma resources then investment bi duma dem ne dama denc bank build millions or so no I want to work and invest in land agriculture is my passion I know jënd tractor jënd lifin jéemaan lifin I have fruit trees so he said things out of ignorance. xam nga soo xamut nit xamut loo naka la ko amee wax ko ne all these ministries lu tax ñu génnee fa ñu ne sooy duga nga list assets waaye sooy génna doo list assets that is the biggest corruption because public accountability so sooy génna nit yi war nañoo xam sooy dugal kay comme que wax nga so moom I think waxtaan la rek ni moom mu ngi waxtaan li fi naan amut knowledge amut xamut ma xamut naka lay amee suma xaalis it's just blank so he was just saying things out of his say thoughts without any backing so because ñun ñu ngi focus on the corruption in this country and let's be honest corruption dafa tas réew mi naka nga gisee ak force bi jamono ji wax ji bari I know because the auditors is revealing their management letter dañ bàyyi yoon xam nga government have systems am nga financial regulations nga xam ne lii laa guide naka nga processé xaalisi nguur gi yow as an institution am nga that responsibility pour nga maintain the best financial system
not just for the institution, it's for the entire country. Loolu tax ñu tey fa sarta yi comme I have been accountant general before waaye liggéey naa fa jóg naa fa keneen ñëw na fa waaye loolu taxul ne man suma fa nekkee ma change system bi ni ma neexee nekkul ne li loi bi teg li government bi teg li constitution bi teg yow nga bàyyi post system an institution mun na lifen comme private company sax oo fii sooy jënd caméra foo nga dem whether it's by tender or ngeen am seen documentation ñu supply la ngay ñëw delivery note invoice bi delivery note nii la ngeen fay royal check bi mu dem moom def ko ci account am waaye soo ko fay nga ne déedéet xaaral instead of ñu fay kooku ñu fay ko ci account Binta mu ngi am bank bu nga xamante ne xaalis bi mun na faa nekk pour imagine because of amuñu enough staff soo ñu jël millions séddale ko gars yi nekk na li nga xamante ne it's all corrupt loolu kay amut ñaari wax jaarut ci yoon jaaruñ ci financial system bi nga xam ne ñëpp loolu moo ñu war a garantir ne nguur gi mu ngi doxal process am bi in a very accountable and responsible manner so ñoom liñ ko doxalee nii really is way out of line so maybe mun naa dem point by why later if there is investigation xam nga you don't want to preempt because ma'am auditor la so you leave it to conclusion ñoom suñ génnee seen report bi then we will look at it critically that they have done justice to their investigation ndax ñoom tam things have gone the other way around or they have really taken the facts as they are so boobu time boobu dinañ si dugat bu baax wax Gambian si wax ne chairman bi dafa war a resign time bi nii definitely each xam nga façon bi character IEC bi la damage ñëpp ne yow yaay referee bi and you should be straight upright waaye ñëpp gis ne yëf yaa ngi denga who knows some of those monies lan la for what purpose xam nga investigation dafa wane loolu ndax yow dañ la fay pour nga def leneen xam nga the ordinary man am na right pour doubt whether you really you were responsible or transparent elections and whether you were fair in your dealings. yéen UDP yéen a ngi waxoon ne élection si dañ ko sàcc ak yéen ko façon même dem court su ñu ñëwee génn looloo tax bu ma wax lu bari ñun kay am nañ a lot of points against IEC so waaye bii nguur gi bi moo ñëw jox nañ leen xaalis bi nii lañ ko lifi ne auditeurs yi dem nañ gis nañ ne lii dem na nii lii dem na nale so what we do ñun dinañ xaar ñu seet report investigation then tam ñu def suñ version bi because financial management letter bi boobu kay it's very apparent what is there so ñun we can interpret that and we can see investigation bi nim demee whether they have done justice to what has been revealed. foog nga ne dinañ ko jox justice parce que lot of investigation jaar nañ fi but at the end of the day dara du dee génn waaw loolu lañ gis xam nga réew bi li ma wax rek ñun yëpp a ko bokke and sarta yiñ teg is to protect the population from fraud, from mismanagement, from embezzlement, from dictatorship, transparency, from the constitution. Out of the constitution, get the financial regulations, the Finance and Audit Act,
send press freedom bi ñu fa everything so sarta yi ñu ngi teg freedom léegi de ñu ngi living suñu leen a yóbbu court because you said something loolu serious na so waaye léegi liñ gis nguur bi it's like ñu ngi tas all those systems in place they are doing what they want whether it's right or wrong they don't seem to care Gambian si foofu la ñu war a gis ne nii they are not a government for this country poor or for the ordinary person li ñoo def rek is for themselves now just cite one example this GPPA bill being passed mujjee pass I was so shocked because when I was at finance we had consultants you draft this GPPA bill to change the system it will be very responsible and accountable so it is needed them in institution the gender one pencil $1,000 procurement because somebody told me hey the richest people are the people in procurement. Why? Luta ñu wax lolu so waré jëndé pencil $5 nga né $1,000 la things like that why the system is supposed to control all those and then nañ fa bay ñu am a program and it should be an IT program nga xamné the major items in government agenda will be put in there nga xamné combo area the prices because we know there are price differences they may soma so they may base if you have an institution ku ñew nga né man computer la jënd why be this is special computer fi la joggé made in I don't know Silicon Valley la so it's worth $300,000 and you know that those laptops or computers are sold here for $50,000, $60,000. It's in the system they can identify. It will help the internal audit. It will help the GPPA for control. We have a responsible government. While legi so ñewé nga né certain ministries, Ministry of Works, nañ defal sen bop IEC, I'm sure. Lo defen da nga melni defal lu la neex la rek waaw comme government store bi mo ngi ni ubbi len bunta bi pour ñi liñ bëgg def nañ ko jël nobody to check nobody to control and government is about checks and balances so it's a big failure and I'm so disappointed not only the Ministry of Finance is one. They failed the Gambia. So National Assembly because passed failed in Gambia. I'm not talking about this party or that party. It's the National Assembly member. They have failed us. Yeah. They have failed us. And the important thing is works, most of the major contracts that will go to billions of dollars will be these road contracts. So check here this coastal road. They said they spent about $150-something million. Bobo so converted to dollars. Bobo how many billions? Barina. Then we have information, they want to raise this NRA bond, National Roads Authority. $75 million lañ bëgg a raise. ñu ne waaw pour defar yoon boobu leb la yow ak man ak every other Gambian ñu ngi enu rek already we are from 50 billion time man bi ma by finance around that we are 110 ñu ngi yokka bi $75 million about 5 billion or so. Now if Ministry of Works is to implement that project, that whole $75 million can do covet ñom ñoko joxe and another
meeting that I said manela ñi road contracts yi am na ñi jox they are just MPP supporters musuñoo teg xeer ci kaw yoon so it means you can give that 5 billion to anybody you want mun nañ la oo Ramatulaay kay ma jox la sometimes bit ni mu dee demee daf dee war a liggéey bi sax du jaar yoon nu mu war a jaar yoon parce que tey su bit ñëwee dafa war a open to the public equal opportunities okay equal opportunities li mean nga dem through a fair process and loolu la système government bi teral Finance Act Procurement Act bi and so on dafa joxe Gambians yëpp opportunity pour ñu bit waaye yow soo ne kii mun naa def lim buga waaye loolu gisoon nañ ko fi si problème yi ID card si this is a disaster ba léegi ñu ngi toog amuñ ID card waaw so léegi settle that bill ñu ngi aaye scrutiny a responsible act that will control and protect the public the general public that $75 million suñu jëlee that loan but you will have to come and pay for it. But you don't have any control or any measures that will secure you from irresponsible, corrupt spending. That is totally irresponsible. But National Assembly to manage public affairs. Come used to these things. Parce que every time you mail ni mu ngay xewte at the end of the day dara du ci happen. Gis nañ fi Gam Petroleum. Gis nañ fi Minister of Fisheries. Bim fi lakke ak yeneen. Yes. Dara ana record si. ana backup dara amul ñu mujjee séddoo coupon si di ko joxante. fu mujjee okay. No. What of the National Assembly? Send FPAC cases yim dajale from the audit report. ñu ne ñu ko jox police pour ñu. ñoom ñoo war a leeral mbir yi te ñoom gaay FPAC ñoo war a leeral everything yi nga xamante ne mu ngi dem si wàllum corruption. So léegi ñu ngi daw from that accountability and transparency. And that's what the public needs. Because ñi ñu ngi fa dañ leen entrust responsibility. So suñ ko doxalee public war na am that confidence. Dañ ko doxal for the good of the country. Yeah. Not for the good of individuals. Dañ fa toog pour the nation and seen gox. Yes. moom lañ fa toogee. Yes. And then on that transparency again, another same point we might introduce. We have information Central Bank, they have a special project account there. Millions of dollars is passing through under the accountant, but it's through Central Bank. When we were coming out as a coalition, Yaya Jammeh was saying, they'll not tie one is loan, 35 million, for special account. And then there are other accounts there, and handle. It's not going through the system. Today, why are they opening another special project account? We put millions of dollars there. And we are going through establish a single treasury account. Treasury account, everything becomes transparent. It will pass through the system. While but it will come to light. It's today, whether it's UDP or whether it's GDC or DOI, information, the things that they have done, so ñoom suñoo daw ñu bëgg include immunity in the constitution and it's just naxantal gis nañ immunity yooyu Yankuba Touré si immunity boobu sax and then moom moo institute all these commissions. Exactly. Léegi gis nga ko démb la woon 11 November nekk na bés bi nga xamante ne ci Gambia bi ñu famille si bari duñ ko fàtte Gambian si sax duñ ko fàtte waaye ñu gis ne 3 years now bi TRC bi joxe seen recommendation si ba léegi justice
suñ famille bari ñu ngey jooy ne ñoom amuñ justice te heure bii nii waroon naa fekk ndaxte TRC bi dañ si dugal xaalis bu bari def si lot of efforts Gambien si witness ko ñu ne never again slogan bi pour bum ñëwaat ndaxte su nit yi baalelewut things si du mun a move on still now am nañu amee grievance bi si seen xol yi ak yooyu duñ mun a indi ñëw ak ñëw si Gambien si nit mun na forgive waaye li xew nit yi mënuñ ko fàtte and pour yóbbu things to a logical conclusion definitely ñi def all those serious crimes justice dañ leen war a yóbbu through the process mooy système li government bi teral for everybody ki ko def yow yaa ko def so it's not like people are hunting me or they are witch hunting no why did you do it dañ leen war a yóbbu court ñu process but Barrow it seems dafa jël TRRC recommendation foogoo dafa def lu ko gars yi APRC sandi ko ci dustbin because loolu la ko waa APRC waxoon ñoom as part of his agreement with them nañ jël people will sànni ko ci suspect that dustbin bi and that's what he has done and still practically 3 years now dara happen man as a victim liñ ma TRRC liñ ma recommended for payment and they paid a small amount 40% or something. Still, they are owing me over 200,000. That's a victim. And that's TRRC recommendation. but you receive some amount. No, they paid people small amounts. Okay. Why it's like haranyu living like ngeen tëj seen gémmiñ yi. But they have not implemented the entire recommendation. And so many of the victims is the same. So, mom dafa jël all those recommendations except the ones nga xam ne they're still working in government. They refuse to implement it. So it's like he waived those. Then that of our good old friend, Mor Sabali, liñ ko recommend, mo throw forward. But why isn't he implementing all the orders? There is no willpower. Mom xalaatut victims yi, xalaatut the pain, the torment, and the mental torture the victims did them through. Mom definitely it's not where those are the victims. Why léegi victims yëpp war nañu xam ne Barrow amut seen soxla. Dina jël 40 millions séddee ko ci seen media bi pour ñu promote government agenda. Media yu jël yëpp suñ fa nekkoon di nga ko gis de. Media yu am kay ñu before you spend 40 million in that, there are so many other priorities you know, spend on that. But no, mom, TRRC mu ngi ci dustbin bi. Waaye li ma wax, government is a process. Today it's Barrow, tomorrow it will be somebody else. And after that it will be somebody else. So ku ñëw moom mun naa lifen ekati all these things out. So there is no conclusion. Waaye fekkee su ñeneen di ñëw du too late pour ekati ko dina fekk yeneen victims yi. Look at me, like the judgment I received at Tujereng for my plot. Suma demee lands, no, demal social security, ñoo fay sel. Social security ñu ne we cannot do anything without lands. So ñu ma football nii. So suma lawyer bi am ne ma Sanneh, do you kenn? We have so many judgments against the government. They sit flat duñ ko implement. So mu ne ma toogal. Judgment bi mu ngi fa, it's in case as the files do not. There will be a day when you will have your own day. And after the change, li ma wax loolu mu follow process until we conclude the affairs. So these things will be there. Yow nga foog ne danga ko beeri. But it will come Government out. follow government. Look at Senegal. The new government li ñoo def ñu ngi ekati a lot of areas, ñu ngi cancel some of the contracts. Of course,
they want to work for the country. You know, although there is an election, so suma kam wax ni dinañ wax ne ma ngi campagnal Pastef, but let them take it that way. yéen tay waa Pastef waaw di no because yéen waa Pastef yéen a nekk di lii te melu te naka te yéen melu leen ni Pastef bu nekk Sénégal because si kile Adama Barrow lu mu nekkoon xariti Macky Sall loolu moo tax ngeen jël seen boppa kole ko si Pastef non Adama Barrow moom kay Adama Barrow la mbokkuñ mita ba Barrow seen doom la nag déedéet non doom buy xeex ak baayam nga xam ne politique la déedéet politique mun na lu ne du politique rek kii ne dafa xeex ak baayam dafa boree baayam so façon doom boobu yàlla ñu yàlla musal waaye léegi doom sol daal di baayam moo xam ne time bi mun naa toog ci suma place ci baay nga challenge sa papa déedéet boobu kay du doom bu baax waaw mu ngi da nga xaar sa parents loolu la mu ne la léegi lenge yaa ngi ni am lenge yi jël ko loolu la ñu yàlla digal sax mu ne bu kenn wax sa parents yi nga xam ne wax bu ñaaw sax loolu waaye fooguloo yéen a wax yëpp ay waxi politique la rek amul waxi caaxaan amul lifin kii nekkul di caaxaan li nekk ci xolam la bi day tuur amul secret amul lifin dara moom lim xalaat rek daf ko tuur xool su feesee baax na lifin su nit yi coowee rek den mu jóg mu ne waaw gars yi ñoom Ministry of Information ak yow ma ne di jéem a rectify non lii la miinutoon lii la every time nga xam ne kooku den xamul ni moo waxee sax xamu ko so if they have to correct your statements every day every other day war ngaa xoolaat sa bopp surtout si njiiti réew am na yenn yi nga xamante ne saa su ne soo waxee ñu rectify la mbaa ñu correct la loolu warul njiiti réew war naa am yeneen taxawaayam kàddu for Gambia bala nga koo wax da nga ko war a xoolaat bu baax a baax fan yi beneen coow tamit nekk fi muy affaire yi dem Saudi Arabia bi coow bi bari ni ne pour tax président bi demut ndaxte moom mooy di chairman ñoom ñu ne du OIC waaye information bi ma gis from Senegal seen report it's an OIC summit on Gaza Palestine ak Lebanon am nañ specific issues yiñ discuss giseen nañ fa Jomai and other African heads of state gis nañ other dignitaries waaye moom yónnee na at this level ñoom saabali dem I think it's really undiplomatic inappropriate yow nga nekk head of OIC ngay yónnee ndaw to the big let's say patrons of OIC loolu leen di wone then they are not so important to you because he has to weigh his options. This meeting is more important than a private visit to Morocco or what? Or the private visit is more important than put them Nekal Gambia, Nekal OIC at Saudi. So it's sending a wrong message, and we think really fail na Gambians in that. And so you say Joe made them do a very sound statement. Mom dina am ñoom dañ ready to work nguri Jomai. Yes, it is very sad. Dafa fail Gambia on that. Amuñ any reason to send low ranking. waaye vice président bi waroon naa dem waaye xam nga dëkk vice président ak président yëpp duñ génn dëkk bi. waaye léegi nii foog na ñëpp génn nañ. ñu ne mu ngi fi demut bi ko maa di bindee coow bi bari wax bi bari. ñu ne demut. ne mu ngi fi demut ndaxte vice président mënut a génn président génn. loolu big disaster la si réew lu nekk xaj na si. xam nga ni ñoo somo rek moom demut waaye mu ngi claim pademam bi ba léegi parce que suñ délégation bi la bokk. xam nga loolu gars foog na gars yi investigateur si dinañ dem ci moom dinañ investigateur loolu su nekkul tey ëllëg dina ko feeñ na feeñal ndax jël na ndax jëlut so ramul li réew mi li mu wonee daal
governance bi we have total failure Gambians loolu lañ war a gis Barrow government fail na country bi nekkul affaire UDP de is the entire country fail nañu amuñ constitution public order ak reforms yi security dooroon reform nañ ko waaye everything has gone to a halt or it's going backwards security sector reform dara doxal we cannot say waaye anything yéen Mr Sanneh yaa ngi fa woon ba ngeen si nekkee yii nii parce que seen time la start yan jéego ngeen si jël parce que right now suñ buggee jël blame bi yëpp ñu teg ko si Barrow because coalition government lañ waxoon waaw moom lay wax waaye yéen a ngi fa woon yéen especially UDP we did yéen a ngi fa woon because yéen ñëpp a ngi fa woon yéen ak ñoom Dabo nekk nga fi minister of late trade Lamin Dembo waaw minister of finance ak yooyu noonu so yan lii ngeen xam nga loolu it's very easy danga compare ñun 2 years bi ñu fa nekk fu réew bi doon dem and time after ñu bàyyi fan la ñu yóbbu it becomes proper Barrow not coalition danga seet loolu finance ñun bi ñu fa nekkee contrôle nañ suñ forex system bi dollars are coming into the banks people were importing as they wish exchange rate was around 40 or something ñu ngi ko bëggoon a yóbbu down to 30 or so we were on track inflation was down mainly 6% at that time treasury bills liñ doon leb mu ngi woon 18% or so ñu ngi ko easy down to 8%. Some of the 3 months 9 months ñu ngi dem ba 6%. yaa ngi save Gambia how much 10 percentage points ci interest on this domestic loan which was about 25 billion. How much did we save on that? Hundreds of millions of dollars. So the health system bi ñu ko doon push we had USA ñi nga xam ne they came they were willing to help ñu doon def study World Bank moom tam ñu they were doing studies RVTH ñu doon jooy fekk the minister was the lady the Cissé Sophie Cissé the first minister of health Fatina Fulne waaye so moom dañ dem gis ne RVTH it was like almost empty in terms of equipment consumables nga xam ne doctors they use and drugs. But still now RBTS is empty. I'm telling you. And worse. So, but what did I do? From the budget, I was able to get this dormant account. I'm going budget. Man, we scrutinize everything. We cut those off. And we were able to give almost $50 million for new gender bagage for Edward Francis Small Teaching Hospital. Lulu, it's not for me, it's for everybody and me. Because Gambia, for Fubahi, anybody going through those doors, then you have a problem. So for fake garam, fake gloves and all these things that the doctors need. Lulu, it's the health of the country you are helping. While Legilungis, you know, national insurance lane. National insurance, I don't see the impact. Landlord engineering native. National insurance, health insurance. I'm not better. Health insurance, neka good dohde because. But these are the things, solutions, and nothing is working. Benason Mboka Mumakol, former health, 20 years later health system. Nurse and Mungio Aradef Gaineko
you must pay the entire $5,000. te moom si noos la woon retired noos la waaye over 20 years service la saaf ñu ne ko foog nga fay because loolooy système bi léegi $5,000 pour test bi rek garab yi ñëwoon ndax leneen mu ne ñu man te mun ngaa def test bi ba pare sax doo am garab aw ma xaalis am man retired la no wax mu ne déedéet so ci mujj mu ne ma waaw jox leen ma contact yi papiers bi au ministre bi man dinaa dem so ci mujj bi ñu ne ko waaw léegi will pay half but you have to go and look for them and look at the system so ñi fa nekk tey ñoom tam war nañoo xalaat suba ñeneen this government di wéen ñu ngi continuer yéen di ngeen soxla medical service and you will find this bad system in place so don't think that you are immune yow because yaa ngi faa liggéey léegi nii xëy na yow doo dem ci jaar ni ordinary man bi dem but when the system is bad it's bad yeah parce que jamono ji soo demee Ndembaan dafa fees it overflows nit yaa ngi tëdd ci suuf ñaari nit ñooy bokkalal yow naka laa nit di amee ku nekk different feebar moo tax biñ fi gisee minister of health farele mu génn di wax ne ñu ngi am ay project ay yi while nit yi ñu ngi nekk si ay project yi just xaalis rek yéen a ngi nekk si project bala ngeen naa nekk si beneen project kay sof leen project yi nga xamante ne ñu ngi immediate needs of the people arbitre yi ngi ni buñ ko commencé ba léegi ñu ngi laa wax ne liggéeykat yi nekk foofu noonu ne seen fay beeg yooyu noonu moo tax mu am issue maa ngi interview kii fii MP Banjul bi Banjul Central bi Banjul Central Njaay mu ngi wax yu demee noonu kii góor bi parce que Abdoulaye Ndiaye parce que si comité boobu la bokk si ñoom ñoo nekk di oversee project si ak yooyu noonu c'est moom office mu ngi just opposite RBTH so obviously dina dem foofu mu find out lan moo xew liggéey bi buñ ko commencé ba léegi mun tajee Ndembaan tey soo fa demee nga gis situation bi Kanifing fii soo fi demee everyday ñun suñ office fii nit yaa ngi fay romba di ñaan garab ak yooyu noonu soo demee sa lopitaan yi nga gis ay ñaari nit bokkalal si suuf nit yaa ngi faar lal it's not hygienic ngay develop yeneen feebar it's very sad Gambian si war nañoo ubbi seen mbot Barrow's government is not for the people. And Barrow mu ngi yaan fo tartam nga gis ne looloo waral sax ki nga xamante ne Dr. Ismaila Ceesay bi attack some people di leen wax yenn yi. I don't want to talk about Dr. Ismaila himself as a person waaye li moo wax dafa mel ni somebody nga ne you are a professor. You can critically look at issues. Instead, you are jumping into very, let's say, deceptive, intellectual fraud. Loolu laa mun a ko mun a ooye. Yow nga xam dëgg bi nga pare nga teg si sa tànka nga bàyyi dëgg bi nga dugga ci àll bi. To say third term, ECOWAS yëpp ñu ngi push second term. 2 terms, that is what is going out. So if you are talking about countries somewhere that we are not. Waaye tamit gisuloo ne maybe tartamam bii dafa bëgg a indi keneen parce que gis nañ démb si kayit yi Sidi Ndiaye mi ngi wane Barrow suy jël ko success dafa nekk ki nga xam ne within the party la moo nekk. Fooguloo ne gars yi dañ ko puus nii rek ba si kanam ñu indi keneen. Maybe they are considering it as possible because really government bi dafa fail. Health sector is failed. Nga dem agriculture su demee ci day ñu la gerte yi jënduñu mënuñoo jënd gerte yi sax then you come to infrastructure there's even this coastal road ba tey jeexut where are the funds xaalis bi spend nañ 150 million ba tey dara jeexut li la war a jaral just 22 million yow nga spend 150 million xanaa Gambian si dof lay fan nga dugal xaalis bi once they will answer xëy na tey boppam bi li ko metti mooy lii ak lii nit ñu ngi ko wax this corrupt practice this corrupt policy this thing ëllëg foog ñu laajte loolu
tey nga toog ci kawam nguuloo kenn laajte this corruption and all these issues why tomorrow it will come out so fu mun di duga it will do the right thing then ñun amuñ wax li ñu wax but everything is going wrong so all these roads ni nga ko joxe and how they are being done settle this one from TK Motors round some of the junctions ba tey moto yi mënuñoo cross foofu te doo gis dara li ñoo liggéeyaati and the roads are incomplete so yow nga aaye some people the access liggéey nga te ñu ngi bugg a indi beneen toll road bu jógee ko Steam Corner dem bu ko njox Mandina Ba boobu ñu ngi bugg a Gambien si nekk at the diaspora ak ñi nekk fii ñi nga xamante ne bugg nañu invest ñu liggéeyaa ñoom su ko defee ñoo mun see gain profit do you think ne this government bi nga xamante ne every time ay ministre ay yi ñu ngi attaque ñi nekk si diaspora bi ndax foog nga ne ñun dinañ invest seen xaalis yi si nguur gi nii xam nga du attaque rek but are they trustworthy xam nga nit koy yow loolu moo tax would they manage it properly liñ liggéey fii ñëpp gis nañ ko and nun the cost of it li war a jël 22 million yow nga dem di nga dem ba 200 million how much profit will you gain out of that so now it's 200 million bala nga am rewards of the cost ba nga am profit loolu is forever seen xaalis yi but I'll come in there because we nekkee finance really ñu bari ci diaspora ñëwoon nañ to invest and some of them ñëwoon nañ with projects like this electricity li ñoo def solar projects ñu ne soxluñ dara ci government we will do all the investment all we need is we will sell the electricity all this is what's wrong with those proposals nga xamante ne proposals gars yi defoon nañ ko ñun we will send it to energy xam nga they are responsible for the electricity sector so but gars yi dañoo jaabante ba sonna ñu ne we have no headway ñu bëggu ñooñ la they pack their bags and go so nga xam ne country bi nga xam ne you discourage people investing foofu fan la ñoo develop fan la ñoo dem te dëkk boo gis foog investor yi ñëw ñu ngi leen doon encourage investment opportunities tourism here small industries agriculture they started waaye kii dañ dem ba nga xam ne race nga xam ne dañ dem ñu ne on your marks go nit ci buddi rek moom mu dem toog ca xam stop Gambia noonu la mel we have stopped the development so léegi ñoom li ñoo wone figures yi Gambia has growth of this and that figures yi kay are getting fat da nga bëgg a wax ne bi ngeen fa génnee lañ stop development we are going backwards bi ngeen fa génnee this country is going backwards yes all right but pour we can investment state that for fact pour investors c'est ça mën a ñëw si dëkk bi at this point of in time dina nekk li nga xamante ne dina difficult parce que réew bi nga xamante ne yow sa sécurité bi mu ngi at stake health ak yooyu noonu gis na Amérique seen autorités yi luñ génnee statement travel advice against Gambia bi gis nañ Amérique nag African descendants it's a si fi nekk vindication of what everybody is saying about this government they have failed America is not comfortable with security, health system, and they should go by day, not by night. Not by night. All these things. Te su gaay nekkee bom say nekkee di wax ñoom buñ leen faale. African descendants fi nekk tamit gis nañ ne ñoom tamit seen life is mu nekk li nga xamante ne. I'll tell you, security sector reform. Time ñun biñ fa nekkee ci community bi. We were pushing for an overhaul. Hamga Gambia, the population we have, the geographic environment being neka, just one border. Have people who are body knows you should go by the law.
should go by the law. But reform be, instead of going head on, been policy, this thing and so on. Policy did not stop such a cat. No. The drugs that are coming through this country is really sad. Drive, you see kids walking, tanking, and the world. No, it's very sad. Gambia controlling our environment, security-wise, drugs, it's just too bad. So you make crime, munuñ ko control. But liñ fa fekk rek loolu lañ doon continuer. Dem ba ñu jógee Basse di ñëw with my youth president Haji Suware ñu ngi doon count stops from Basse fii about 41 checkpoints lañ compte. For what? Nga bàyyi border si loolu mooy security. Yow nga bàyyi border yoon ci kaw travel. Such a cat suy dem. You think he knows you have 41 checkpoints? You think they will go through the main road? moo tax ma ne nga bàyyi border si ñun suñ border yi amul secure. fu neex waaye duggee. That is not it. They should have community security, policing checkpoints. Lagos, Mafademe, amna some communities, same roads, they have gates, they lock it out, they have security there. Kui duga dinañ ko xam kui gena nañ hara. Because both defer them to a level, xam nga ñoom am crimes, am robbers. Why waxuma ñu tëj streets yi? Why? They can design a program nga xam ne dina secure communities. People will feel comfortable. Why fii da nga gis ñu toj fii next day neighbor bi toj nañ fa. Next day attack nañ fële. Nii rek soo demee police ñeneen ne amuñ moto pour dem. léegi nit yi sax dañ dee tayal pour ñu dem ci police yi. So pour security sector reform bi. Changing the structure of the army. One, even when I was there, finance, the budget was a big burden for the country. And let them not personalize it. I have relatives there, I have but for the country, let them know. Gambia security budget liñ wara am. Dañ ko dépassé over a billion something. No, it's over $1 billion, almost $1 billion. So the interior and the related policy. The only time policy then they would send budget be doyut len ak yoy. Do len doy, and I complained then former CDS Masana Kinto bim fa nekkan. Monema Amadou, you cannot put men in the barracks with arms. And you don't feed them. You leave them hungry. So you must give me the money. I have to go and feed my men. You know? So it's like Gambia is not at war with Senegal. We are not at war with anybody. We just have internal security issues to solve. And doesn't warrant a massive army every time guy gets new recruit. Because at the time the reforms were no additional recruitment. Right? They've thrown all those down. Every time you recruit. So you are building a large force and you have to maintain them. It's beyond the country's capacity. Sure. So if the central government is struggling with salaries today, you know, but by 2025 there are increasement of salaries. Yeah, well, name them. And why increase? Why someone not a fee? That will be a different story. ñu si bi bala ñoo dem labor agreement bu am diggante Spain ak Gambia government. Boobu tamit wax bi bari na fi bu baax a baax. Ndaxte am na ay yu ci génn pour ñu recruit gars yi war a dem ak yooyu fi mu nekk nii xale góor yëpp
ku amutoon passeport mu ngi daw dem uti ji passeport ba pare waaye nag yim involve xam nga yi su ñëwee government moo ko war a handle ak yooyu noonu rather than nga ko jox a private company pour muy recruit ak yooyu noonu am na ñun si jot a tudd seen tudd yi nga xamante ne dañ doon charge gars yi ay 50,000 ak yooyu noonu te still now ñooñu boole nañ leen si ñi nga xamante ne ñoom ñoo war a recruit xale yi pour ñu dem ba pare suñ demee si yenn condition la ñoo nekka ndaxte loolu yëpp government bi daf ko war a bàyyi xel ndaxte xale yi suñ waree jógee fii ni ñu dem fan lan mooy nekka seen payment bi seen lekka accommodation everything pare dañ leen a yóbbu pour train ak yooyu noonu lii nag si ndax dina dimbale réew it is xam nga Spain niñ ubbee nii dafa dëgg lu baax lañ ene réew mi you know instead of ngay dugga ci gaal aga o dee ci wave si you know ñu ne la kaay naa la jox visa nga ñëw liggéey you know soo liggéey nga neen Gambia is not the first lii Sénégal amoon lii mu ngi doon happen in Sénégal ñu ngi ko doon defin waaye I think something went wrong because am na ñi demoon foog naa dañ doon loos waaw suñ demee ñu loos dugga suñ mbokk yi daal so waaye loolu that's not our problem ñun government bi li ma la wax ne failure bi every issue li ñëw lu war a njëriñ réew bi they try to bring it under the con kenn warut a charge youth si $500 registration fee $50,000 for what they are profiteering ñu ngi profit on the youths so if they are telling them youths are happy boole ko so fi mu nekk nii suñu xamee ne youth yëpp a ngi dem di uti ji passeport léegi di nga you have crooks every corner man li ma advice youth si daal buñ dem Spanish government bi and won na leen ne this thing is free and it's the Department of Labor ñu war a process this you know not nga jox private profiteering groups di nit ku sonna ba pare nga ne ko demal isi 50,000 bala ngaa dem mu ni fet fan laa génnee 50,000 youths that are unemployed and so on so seen parents yi la ñoo gerte indil problème waaw Gambians dañu war a ubbi seen boot ñii nekkuñ di liggéeyal pour xale yi nekkuñ di liggéeyal pour youths yi instead they are profiteering on the youths what kind of government is this and this is a completely failed system loo mun a isi lu baax foog ñu si domestic workers itam people should be very careful yooyu gis nañ ñu bare bari yi fi suñu sisters si injo si dëkkinaar yi ay Libanon ay yeneen ak yeneen this government is not looking for the interest of the youths and ñi war a liggéey dëgg la nit toog kër nga am sa baay sa every morning may ma njëgi ataaya may ma lifin kenn bëggut loolu so soo gisee opportunity nga ne dangaa dem liggéey you have hope whether that hope is real whether it will materialize loolu mooy problem and loolu government ñoo war a def scrutiny bi make sure that our countrymen our citizens go into very good working conditions waaye ñi garanté wuñ loolu de so let the youths be careful and buñ joxee seen 50,000 to anybody this thing is supposed to be free later being engaged the Spanish government binda it's already in the social media so it's free it's supposed to help government you know yeneen réew mi benefit nañ ci loolu and why shouldn't the youths benefit in the Gambia ñu leen a make things difficult you are making us a product you engage in the Gambia ñu leen a make things difficult you are making us a product you engage $50,000 assembly bi already ta Barrow suy dem xam nga ne ñëpp a koy toppa moto yi supporters si ak yooyu noonu accommodations ak yooyu with the current situation requirement la waaye ni nga ko implementé is very important yow waru noo drive nga am 500 vehicles rang yëpp di dem ñeneen di mbokkante fale ñeneen di mbokka xale yi ci yoon bi the people talk not this
Not this one. I think the first one. We make a coalition government. Bim nekkee coalition laay wax waxuma raay na. But then xam nga budget boobu. ñaata ngeen doon allocate si meet the people. No, off the cuff, maybe I would forget. I don't want to give a wrong figure in my public domain. But it was low. Xam nga after bi ma bàyyi lañ ko yokkee. Dem ba 10 million. And I think suñ demee gars yi they overspend it even above the budget. So before you do that, you can go and visit with just a sizable team. Am na security bi dina bari rocket launchers yeeg yooyu na dem ak yooyu. Loolu ñun falewuñ loolu they are not our problem. But all these vehicles, the hijack project vehicles, other ministries nga jël seen moto yi ñoom naka la ñoo liggéey. We were complaining about this during Yaya Jammeh's time. And you are doing the same thing. Project vehicles are for project operations. So you ngay kidnap moto yi yëpp pour ñu rang toppala rek. It's a waste of money. Suy dem very, very organized. Fi nga dem nii la waaye da ngaa gis su demee du nekk meet the people store. Instead it will be a political talk. Attacks on UDP and lawyer Ousainou Darboe. Attacks on UDP lawyer Ousainou Darboe. moom mënut a neloo xalaatu UDP. ñun ngay ñëw am si more stories parce que time bi la de affaire si di lii parce que su demee Kunjo mu wax fa lii yéen tamit ngeen dem Sankule ngeen wax fa lii ba pare yéen tamit tay gis naa ne yéen a ngi jël ob bi dorob yéen a ngi jël provinces bi yéen a ngi clear ground bi foofu de is very successful demoon na Sambatako Sare yore Bankuba yore yol and foofu we had about 14 villages mbaa moom du dem ñoom ñoo ñëw ne look ñun ñu ngi doon toppa MPP waaye li ñu doon wax gis nañ ko léegi yëpp naxaate la especially the tribal angle bi ñoo def ni look yan fula ngeen ñi soose lañ so ñi soose suñ toogee nañ leen def lii nañ leen def dara ñu nañ leen daaxa nga xam ne dëkk yi fa nekk man balaa maa judd those villages are there man naka lay ñëw ma ne leen jóg leen ci Gambia is that sensible? But it was very cheap divisive politics yi ñu doon use and ñoom seen bopp ñoo ñëw de dañu wax loolu ñu ne léegi gis nañ ne lii yëpp fen la gis nañ ne UDP dëgga yéen li ngeen naa wax ci dëgga rek ngeen ko dee teg ñeen ci yéen lañ yaakaar ne mun nañoo am liñ soxla so UDP mun naa provide solution to this country rather than nit ji lay wax ñëw lebal la fi naka talin yu mel naka jox la benn 5,000 saako waaw so those people are fed up with all that now ñu ngi ubbi seen bot ñu xam ne ñii nekkuñ ci dëgg and the hope of this country léegi UDP despite all li ñoo wax I think UDP mooy provide solution for this country. 2026 that transparency, that anti-corruption, and then that development but agenda. ñu ngi tudda seen gars yi si local government commission beeg yooyu noonu. Yes, nañ leen tudda ñu dem they will go and answer. Commission ñun amuñ benn problème de nga ne Barrow ci ñun leen nekk waaye léegi li moo tas réew mi loolu ñun santuñ ko de ñun santuñ ko loolu de so moom ki def you do it sa boppa lay daal loolu kay ñun we are there for transparency and then accountability parce que suñ la joxee liggéey nga def liggéey bi mu war ni mu waree dem you don't fear anything and on the whole and I think our people did very well despite all the blocks this government put in it. First thing KMC Bimbali trucks they were asked to pay duty of almost $10 million something for public utility. We were giving duty waiver to
international savers ñuy isi seen container ak seen moto you give them duty waivers. Duty waive while nga you are giving duty waivers to NGOs and so many other people. This is a public institution. Just because it's headed by a UDP mayor, they will make life difficult for them. You charge them for that 10 million. You're not going to pay. 10 million taxpayers 10 million bu ñu fay non lolo waral ñun KMC ñun ñuy fay mbalit. No, even du lolu sax KMC waru tafe bobu war na ko dugal ci leneen. In another market or in another road project. Then li nguur gi leen wara jox tam, they sit back on it, they won't give them anything. So, Mom, it's instead of working with the opposition to develop this country, he is attacking this opposition and the institutions just to destroy this country. So, waatu siitale even signal kan ne xam naa ne di nga ñëwaat ndaxte li ñu bëgg a waxtaan yëpp xajut si benn programme especially now ak issue bi ports east bi fi mu nekk ni police yi xam nga dañ leen wax ne dañ war a fay si féeri bi su ñoo jàlla fi mu nekk ni coobaa ngi ne kur léegi soldaar yi rek lañ wax ne ñoom duñ fay si féeri bi but security officers yëpp dañoo fay ci féeri bi but di nga ñëwaat dinañ am more discussions ndaxte we have so many things to discuss te yëpp xejut si benn programme waaye ko lii doo futata dongoto comme nga I appreciate it but thank you for but it's unfortunate time is not on our side. Yeah. So dina la bàyyi nga tàggatoo rek ak askan bi ñu jox di tëjee be no wax ne waaye nag toogal ni ma ñëwee Gambia Talents TV yàgg naa di ñëw although gëj na say brief period waaye seen liggéey bi ñu leen a jërëjëfal pour réew mi la it's not for me it's not for any individual nekkul pour UDP waaye liggéey réew mi la so journalism loolu kay it's one of the biggest estate for government so yëpp sa producers yi technical team everybody jërëjëf viewers yi ñu ngi leen sant di gërëm foog ñu waxtaan because waxtaan at least mooy génne affaire yi li nekk ci dëgga li nekkul ci dëgga li juum nekk juumte lu nekk corruption yëpp ñëw so suñu waxtaan bi ci fana loolu la daal ñu leeral mbir mi ci réew mi ñun ñëpp a ko bokk so dañu wax ne rek because ki nguur la ñoom rek war a wax non ñun ñëpp a ko bokk ñun ñëpp a mun a wax ñun ñëpp a am cër ci réew mi waaye tay nguur gi seen wax yi bari na de tay nguur gi seen wax yi bari na de te dama ragal suñ demee minde people to fi ngeen defar noonu yëpp ba pare ñu ñëw no waaye man li ma gëm ñooñu gis nañ pare nañ bokkaatuñ so loolu kay set na baax na seetal fi ñu dem base Saturday seen PRO moo ñëw Madi Kane ñëw na Famara Jara all those officers ñu toog seen office ñu deyeroon seen affaire ñu ne sona nañ ci li we are not in right so léegi jógee nañ fi ñu nekkoon because gis nañ jumte bi we are back to work for this country so many of them dama ragal xam nga nit yi moom ñu bari doo dee xam dañ dee act like chameleons tey nga gis tey kii ñëw UDP ñëw ñu ne ñu seen gannaaw ëllëg meeting ni baro bi neex rek ñu dem ne ko dañ ñëwaat cross kepe ñooñu just self-interest people parce que gis nañ ñu fi joon UDP 10 days jógee fa dem non am nga politics you have that civil right nga bokk fi la neex so ñun soo jógee UDP dem feneen ñun amuñ problème waaye yow sooy toppa dara
bul use the name or dema discredit UDP nii lañ mel na lañ mel ne man ci yenn demal nga uti li nga lekk rek boobu nga uti kong la xaw ma lan la nga lekk boobu nga bàyyi UDP ci seen liggéey. yéen baxal ngeen bëgg yéen mbaxal ngeen bëgg a léegi mbaxal kay boobu wala léegi benn cin la benn bés la ñun dañ dee tooga doma daa findi ak yooyu yëpp waaw yëpp a nekk ci yéen bokk leen si mbaxal cabinet bi jërëjëf Mr. Sanneh thanks for coming we really appreciate it si ni nga xonoo suñ invitation bi ñëw hope dinañ la am yeneen ak yeneen parce que lu ma ragal rek moom fi mu nekk nii dooy toog fii lu bari te xam naa ne su mbiri commencé yéen a ngi up countries waaye noonu la ndaxte lii rek jël nga sa little time you have nga bokk ko Gambien si réew mi yi leen soxla nit yi ñëw di waxtaan ak ñoom rawatina ñi nga xamante ne borom nomba tànka lañ wala nekkoon nañ ko wala ñu ngi si kujje politique bi ñu ñëw waxtaan ak askan gi loolu dafay am solo lool bu baax a baax réew mi ñun ñëpp a ko bokk ku nekk am na si cër lii laa leen indi loon si seen biir Gambia so every Tuesday ak Thursday ñu indi leen suñ ges ñu waxtaanee mbiri réew mi ndaxte réew mi every day ñu am luñ fi waxtaanee every day ñu am luñ fi wax ndaxte réew noonu lay doxalee waaye lu si am solo rek ku nekk rek nga am Gambia at heart nga xam ne réew mi na la ñor bu ko defee di nga mun a liggéey réew mi dinañ mun a gis jom kanami réew mi ndaxte réew mi ñun ñoo ko mun a suuxandi saa ñu waxee ñu ne réew bi du dem waaye réew bi pour mu dem ñun ñëpp ñoo see boole suñ loxo pour réew bi mu dem di leen gërëm bu baax di leen sant di gërëm Binta Ndiaye mi nekk si caméra bi ak Sanyang Moussa di gërëm Mr Tunkara bu baax a baax ak képp ki nga xamante ne rek yaa ngi doon seetaan jërë ngeen jox leen dig daje ba beneen Thursday inshallah the same time the same place thank you very much Ramatulaay la woon fii si Gambian Talents TV